皆さん、こんにちは。私の YouTube チャンネルへようこそ。このチャンネルへ初めての方は、私はおしゃにマノディアです。LNBTI の学部生です。ビデオを始める前に、チャンネルへサブスクライブボタンを押して、like ボタンをクリックして、コメントを忘れないでくださいね。もしまだリンクスタックのビデオを見てない場合は、スタック、リンクリスト、そしてリンクリストを使ったスタックの実装方法について理解を深めるために、ぜひそのビデオを見てください。また、そのビデオにコメントをといいね忘れずにお願いします。それではビデオに戻りましょう。ラディックソートは何ですか？ラディックソートは予想を蹴ったことに勝利して並び替える線形のソートアルゴリズムです。固定、製造のキーを持つ清掃や文字列に対して効率的な相当アルゴリズムです。ラディック相当は非比較型アルゴリズムであり、性能清掃のみを対象としています。ラディック相当には2つのベリエーションがあります。最下位桁 LSD ラディック相当と最上位桁 MSD ラディック相当とです。それでは例を見てみましょう。まず最初のステップとして配列の中で最大の予想を見つけます。今回は898です。898は3か桁の数値なので、桁ごとに3回の繰り返しを行います。次のステップでは配列を1かの位に基づいて並べ替えます。初期の配列は109、45、65、898、963、780、それで2です。1かの位で相当した配列は780、2、963、45、65、898、109となります。3番目のステップでは10の位の数値に基づいて予想を並べ替えます。10の位で並べ替えると配列は109、2、45、963、65、780、898になります。最後のステップでは100の位の数字に基づいて予想を並べ替えます。10の位の情報を最高にすると100の位で並べ替えた結果配列は2、45、65、109、963、780、898となります。最終的な配列の出力です。ラディック相当がどのようにどうするかを理解していただけと思います。それではコードの説明に移ります。ここから先はコードを英語で説明します。Now I'm going to explain the code. There is a class called Radix. To get the max value, there is a utility function
So it declares a static method called getMax to find the maximum value of the array. There are two parameters called array and n. They are in integer values. So array means it input array, and by end it checks the number of elements in the array. Here it initializes maximum with the first element of the array, and there is a for loop. By this loop, it starts from the second element, which is I equal 1, and it iterates up to n minus 1. If the current element, that means if we get I is greater than the maximum value, so the maximum value updated with this new larger value. So after that, it returns the maximum value, which determines how many digits need to be sorted during the radix sort. So now I'm going to explain the counting sort function. In the counting sort function, in the static void function, it defines to perform counting sort based on the specific digit representation. There are three parameters in static function. They are array, n, and exponent. They are stored in integer values. So in here, the the array to be sorted by the n, the number of size of the array, by the exponent, it represent in the current digit place, whether it is unit place, 10 place, or 100 place. So here in the output, int output stores the sorted version of array based on the exponent digit. In the count initialize array of size 10 for digits 0 to 9, and sets all the elements to 0 using arrays.fill. So in the for loop, it iterates through array and counts occurrence of each digit at the exponent position. In the array I divided by exponent modulus 10 extracts the current digit of the number. For example, if we take 345 exponent to exponent 1, when divided 340 by 1 and take the modulus of 10 equal 5. So the count 5 increases the count of digit 5. So in the next for loop, it updates the count. So the count I contains the actual position of this digit in output array, and each count I stores the cumulative sum of previous counts. This ensures the digits are placed in output in the correct order. In the next for loop, it iterates backwards through array to ensure stability, and each places each numbers at its correct position in output. And so in the next last for loop, it copies the stored output back to the original array. Now I'm going to explain the radix sort function. In this, static void radix sort is the main function for performing radix sort. So there are two parameters, array and int. In the int array, the array to be sorted, and then n means the size of the array. Here, the get max is assigned to int m. It calls to find the maximum value in the array. The number of digits in m determines how many passes are needed. For in the for loop, it iterates through each digit place, units, tens and hundreds, etc. So it calls count sort for each digit place. In the print function, it utility function to print the array. It iterates through array and prints each element separated by a space. So here, in the main method,
the main entry point of the program. In main entry point of the program, first of all, it initializes the array to be. So now I'm going to explain the main method. In the main method, first of all, it initializes the array to be sorted. In here, there is 170, 45, 75, 90, 802, 24, 2, and 66. First of all, by integer n, it gets the size of the array, and by the radix sort function, it calls to be sort the array. By the print function, it prints the sorted array. So you will get the output as 2, 24, 45, 66, 75, 90, 170, 802. So thank you for watching my video. So I guess you could understand how the Radix sort works. And also, if you have any questions regarding these, please comment on this and like and subscribe as well. Thank you. Arigatou gozaimasu.